Mathematics is essentially a universal language, but sometimes a few shortcuts make it feel less like a chore and more like a magic trick. Here are some of the best mental math tricks explained in both English and Hindi. 1. Squaring numbers ending in 5. English. To square a number ending in 5, multiply the first digit by the next consecutive number and append 25 at the end. Hindi. जिस संख्या के अंत में 5 हो, उसका वर्ग स्क्वायर निकालने के लिए पहले अंक को उसके अगले अंक से गुणा करें और अंत में 25 लिख दें. Example, 75 squared. Step 1. 7 times 7 plus 1 equals 7 times 8 equals 56. Step 2. Add 25 right arrow 5625. 2. Multiplying by 11. English. To multiply any two-digit number by 11, add the two digits together and place the sum in the middle. Hindi. किसी भी दो अंकों की संख्या को 11 से गुणा करने के लिए उन दोनों अंकों को जोड़ें और योग सम को बीच में रख दें. Example, 43 times 11. Step 1. 4 plus 3 equals 7. Step 2. Put 7 between 4 and 3, right arrow 473. Note, if the sum is 10 or more, carry the 1 to the first digit. 3. Multiplication by 5. English. To multiply a large number by 5, divide the number by 2, cut it in half, and then multiply by 10, add a 0. Hindi. किसी संख्या को 5 से गुणा करने के लिए उस संख्या को 2 से भाग दें, आधा करें, और अंत में एक 0 लगा दें. Example, 246 times 5. Step 1. 246 divided by 2 equals 123. Step 2. Add 0 right arrow 1230. 4. Subtraction from 1000. English. To subtract a large number from 1000, use this rule. Subtract every digit from 9 except the last digit, which you subtract from 10. Hindi. 1000 में से किसी संख्या को घटाने का आसान नियम, आखिरी अंक को 10 से घटाएं और बाकी सभी अंकों को 9 से घटाएं. Example, 1000 minus 467, 9 minus 4 equals 5, 9 minus 6 equals 3, 10 minus 7 equals 3. Result right arrow 533. 5. The butterfly method for fractions. English. Use this to add or subtract fractions quickly by cross-multiplying. Hindi. भिन्नों fractions को जल्दी जोड़ने या घटाने के लिए butterfly method का उपयोग करें. Example, frac 3 4 plus frac 2 5. Multiply diagonals, 3 times 5 equals 15, and 4 times 2 equals 8. Add them, 15 plus 8 equals 23. This is your numerator. Multiply denominators, 4 times 5 equals 20. This is your denominator. Result right arrow frac 2320. Quick comparison table. Trick name. Best used for complexity. Ending in 5. Squares, varg. Very easy. Rule of 11. Two-digit multiplication. Very easy. Half and 0. Multiplying by 5. Easy. All from 9, last from 10. Subtraction from 1000. Moving into more advanced territory makes mental math feel like a superpower. These tricks focus on base numbers and visual patterns. 1. Squaring numbers in the 50 varg to 59 varg. Koshtak. English. This is a base 25 trick. To square any number from 51 to 59, add the second digit to 25. That's the first half of your answer. Then, square the second digit for the second half. हिंदी 51 से 59 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए इकाई के अंक लास्ट डिजिट को 25 में जोड़ें. ये आपके उत्तर का पहला भाग होगा. फिर इकाई के अंक का वर्ग निकालें, यह दूसरा भाग होगा. Example, 54 squared. Step 1, 25 plus 4 equals 29. Step 2, 4 to the power of 2 equals 16. Result right arrow 2916. Example, 52 squared. Step 1, 25 plus 2 equals 27. Step 2, 2 to the power of 2 equals 04. Always use two digits. Result right arrow 2704. 2. Multiplying any two-digit numbers, crisscross method. English. This method, also known as the Vedic math vertically and crosswise method, allows you to solve any 2 times 2 multiplication in one line. हिंदी. इस क्रिस-क्रॉस विधि से आप किसी भी दो अंकों की संख्या का गुणा एक ही लाइन में कर सकते हैं. Example, 23 times 12. 1. Right side, multiply the units, 3 times 2 equals math BF 6. 2.
Crosswise, multiply and add. 2 times 2 plus 3 times 1 equals 4 plus 3 equals Math BF7. 3. Left side, multiply the tens. 2 times 1 equals Math BF2. Result right arrow 276. 3. Multiplying numbers near 100. English. If you're multiplying numbers like 96 and 97, look at how much they are below 100. हिंदी 100 के करीब वाली संख्याओं जैसे 96 98 को गुणा करने के लिए देखें कि वे 100 से कितनी कम हैं. Example, 96 times 97. 96 is minus 4 below 100. 97 is minus 3 below 100. Step 1 First part, subtract crosswise. Either 96 minus 3 or 97 minus 4. Both equal 93. Step 2 Last part, multiply the differences. 4 times 3 equals Math BF12. Result right arrow 9312. 4. Division by 9. English. To divide a number by 9, the first digit of the number is the first digit of the answer. Add that digit to the next digit of the number to get the subsequent digits. The final sum is the remainder. हिंदी. किसी संख्या को 9 से भाग देने के लिए संख्या का पहला अंक उत्तर का पहला अंक होगा. फिर उसे अगले अंक में जोड़ते जाएं. Example, 121 divided by 9. 1. First digit is 1. 2. Add 1 to the next digit 2. 1 plus 2 equals Math BF3. 3. Add 3 to the next digit 1. 3 plus 1 equals Math BF4. This is the remainder. Result right arrow 13 remainder 4 or 13.444. Summary of advanced techniques. Method. Application. Logic. Base 25. Numbers 51 to 59. Simple addition plus squaring. Crisscross. Any two-digit numbers. Vertical and diagonal products. Base 100. Numbers like 92, 95, 98. Difference from 100. Prefix addition. Division by 9. Cumulative sums. Would you like me to show you how to apply these same principles to three-digit numbers? Stepping up to three-digit numbers is where you really start to look like a human calculator. These methods rely on the base method, Vedic math, and breaking numbers into parts. 1. Squaring three-digit numbers near 100. English. If a number is slightly above 100, add the extra amount to the number itself, then square that extra amount. हिंदी. यदि कोई संख्या 100 से थोड़ी बड़ी है, तो उस संख्या में उतना ही जोड़ दें जितना वो 100 से अधिक है. फिर उस अधिक भाग का वर्ग, स्क्वायर अंत में लिख दें. Example, 104 squared. Step 1 is to 100 and 4 is 4 above 100. Step 2, add that 4 to the whole number. 104 plus 4 equals Math BF 108. Step 3, square the extra part. 4 to the power of 2 equals Math BF 16. Result right arrow 10816. 2. Multiplying three-digit numbers, the base 100 method. English. This works perfectly for numbers close to 100, like 102 times 107. You look at the surplus from 100. हिंदी. ये विधि 100 के करीब वाली संख्याओं के लिए रामबाण है. हम देखते हैं कि संख्या 100 से कितनी अधिक है. Example, 103 times 105. 103 is plus 3 and 105 is plus 5. Step 1. Add crosswise. 103 plus 5 equals Math BF 108 or 105 plus 3. Step 2. Multiply the surpluses. 3 times 5 equals Math BF 15. Result right arrow 10815. 3. General three-digit multiplication crisscross. English. For any random three-digit numbers, we expand the two-digit crisscross method. It follows a symmetric pattern. Vertical right arrow cross, right arrow star, right arrow cross, right arrow vertical. हिंदी. किसी भी 3 अंकों वाली संख्याओं के लिए क्रिस क्रॉस पैटर्न का विस्तार करें. इसका क्रम है सीधा राइट एरो तिरछा राइट एरो स्टार राइट एरो तिरछा राइट एरो सीधा. The pattern for ABC times DEF. 1. C times F. 2. B times F plus C times E. 3. A times F plus C times D plus B times E. 4. A times E plus B times D. 5. A times D. 4. Multiplying by 125. English. Multiplying by 125 is the same as multiplying by 1000 and dividing by 8.
It's much faster to divide by 8 than to multiply by 125. हिंदी 125 से गुणा करने का मतलब है कि आप संख्या को 1000 से गुणा करें और फिर 8 से भाग दें। 8 से भाग देना बहुत आसान होता है। Example, 64 times 125. Step 1. 64 divided by 8 equals 8. Step 2. Add 3 zeros, right arrow 8000. If the division has a remainder like 0.5, it becomes 500. Comparison of 3-digit shortcuts. Trick. Scenario, speed gain. Base 100. Numbers 101 to 120. Extremely fast. Crisscross. Any random 3 digits saves 3 lines of writing divided by 8. Rule. Multiplying by 125. Massive time saver. These patterns are like muscle memory for the brain. The more you use them, the faster they get. That's the spirit. Here are a few challenge problems tailored to the tricks we just covered. Try to solve them mentally, without a calculator or long-form scratchpad, using the shortcuts. The challenge set. Problem. Trick to use. Your goal time. 1. 107 times 108. Base 100 method. 5 seconds to 56 squared. Base 25, numbers in the 50s. 3 seconds 3. 48 times 125. The divided by 8. Rule. 4 seconds 4. 112 squared. Squaring near 100. 6 seconds. Need a hint? Sanket. For Q1, how much is each number above 100? Add the extra of 1 to the other, then multiply the extras. For Q2, 25 plus 6 will give you the first 2 digits. 6 squared gives the last 2. For Q3, divide 48 by 8 first, then think in thousands. For Q4, use the same logic as the base 100 method, 112 plus 12 and then 12 squared. Watch the carryover. Answer key. Check these after you try. 1. 11,556, 107 plus 8 equals 115. 2-digit multiplication. Very easy. Half and 0. Multiplying by 5. Easy. All from 9, last from 10. Subtraction from 1000. If you found these math tricks helpful, please subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss an update. Don't forget to like, comment and share this video with your friends. Your support gives us the motivation and energy to create more educational content for you. अगर आपको इन मैथ ट्रिक्स से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपका यही सपोर्ट हमें आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की मोटिवेशन और एनर्जी देता है।